This presentation is brought to you by the Refugee One Wellness Program Bertop Psychoeducation Series. Uwasilishaji huu unaletwa kwako na programu ya ustawi mfululizo wa elimu ya kisaikolojia kutoka Refugee One. Today's presentation is entitled Basics of Health Insurance and will be interpreted in Swahili. Uwasilishaji wa leo una haki misingi ya bima ya afya na utafasiriwa kwa Kiswahili. What is health insurance? Health insurance helps protect you from the high cost of healthcare. It helps you pay for doctor visits, hospital stays, prescription drugs, and important preventive care. You can choose from a variety of health insurance plans with different levels of coverage to fit your needs and budget. There are many different kinds of health insurance plans. Some plans are run by the government, such as Medicaid. There are also private health insurance plans, and many people get private health insurance from their employer. Private and public health insurance plans are quite different in terms of their policy. As most of you are with Medicaid, we will now talk about what it is and how it works. Bima ya afya ni nini? Bima ya afya husaidia kukukinga na gharama kubwa za huduma ya afya. Inakusaidia kulipia ziara za daktari, kukaa hospitalini, dawa za kuandikiwa na huduma muhimu ya kinga. Unaweza kuchagua kutoka kwa mipango unawahi ya bima ya afya na viwango tofauti vya chanjo ila kutoshea mahitaji yako na bajeti. Kuna aina nyingi za mipango ya bima ya afya. Mipango mingine inaendeshwa na serikali kama Medicaid. Pia kuna mipango ya bima ya afya ya kibinafsi na watu wengi hupata bima ya afya ya kibinafsi kutoka kwa mwajiri wao. Mipango ya bima ya kibinafsi na ya umma ni tofauti kabisa kulingana na sera zao, jinsi unavyofanya kazi. Kama wengi wenu mko na Medicaid, sasa tutazungumza juu ya nini na inafanya kazije. What is Medicaid and who's eligible? Medicaid is a public health insurance plan available for low-income individuals and families. Sometimes pregnant women, children, older people, and people with a disability also qualify for this type of health plan. Medicaid eligibility requirements are broadly based on income, age, disability, pregnancy, household size, and the applicant's household role. Medicaid ni mpango wa bima ya afya ya umma unaopatikana kwa watu binafsi na familia za kipato cha chini. Wakati mwingine wanawake, wajawazito, watoto, wazee na watu wenye ulemavu pia wanastahiki mpango huu wa afya. Mahitaji ya ustahiki wa matibabu yanategemea mapato, umri, ulemavu, ujauzito, saizi ya kaya na jukumu la kaya ya muombaji. Medicaid usually provides 100% coverage for most medical expenses and does not require any payment from you. However, there are some exceptions. For some healthcare services, such as prescription medication and inpatient hospital visits, you are required to share in the cost of those services. This is called copayment. Medicaid kawaida hutoa chanjo ya 100 kwa gharama nyingi za matibabu na hauhitaji malipo yoyote kutoka kwako. Walakini kuna tofauti zingine. Kwa huduma zingine za huduma ya afya
kama vile dawa na ziara za hospitali zisizo na subira. Unahitajika kushiriki katika gharama ya huduma hizo. Hii inaitwa kulipia. A copayment is a fixed amount you pay for covered healthcare services, usually when you receive the service. Copayment amounts range from $1 to $15 depending on the service you receive. Your provider can advise you if you are responsible for copayment and the amount you must pay. You are required to pay the copayment directly to the provider at the time of service. If you believe the provider charged you incorrectly, you can appeal to Department of Health and Human Services. However, you must continue to make copayments until DHHS determines whether the amounts are correct. Kulipa na kiwanga maalum ambacho unalipa kwa huduma ya afya iliyofunikwa. Kawaida wakati unapokea huduma hiyo. Kiasi cha malipo unaanzia $1 hadi $15 kulingana na huduma unayopokea. Mtoa huduma wako anaweza kukushauri ikiwa unawajibika kwa ulipaji wa pesa na kiwango ambacho lazima ulipe. Unahitajika kulipa malipo ya moja kwa moja kwa mtoa huduma wakati wa huduma. Ikiwa unaamini mtoa huduma alikutoza vibaya, unaweza kukata rufaa kwa idara ya afya na huduma za binadamu. Walakini lazima uendelee kutoa malipo hadi DHHS itakapoamua ikiwa kiasi ni sahihi. Medicaid health plans cover many mandatory services, including doctor visits, pregnancy service, and nurse practitioner services, inpatient and outpatient hospital services, X-rays, laboratory services, family planning services, preventive care, flu shots for children, nursing facility and home health care services, and transportation services. Some states might offer optional coverages too. For instance, preventive dental care services like regular checkup and cleaning for adults are covered under Illinois Medicaid program, and the same service might not be available in other states. Mipango ya afya ya matibabu inashughulikia huduma nyingi za lazima ikiwa ni pamoja na kutembelea daktari, huduma ya ujauzito na huduma za wauguzi, huduma za hospitali za wagonjwa wa nje, X-rays, huduma za maabara, huduma za uzazi wa mpango, huduma ya kinga, risasi ya homa kwa watoto, kutoa cha uguzi na afya ya nyumbani, huduma za utunzaji kwa walengwa wa miaka 21 na zaidi, huduma za usafirishaji. Mataifa mengine yanaweza kutoa vifuniko vya hiari pia. Kwa mfano, huduma za kinga ya maneno kama ukaguzi wa kawaida na kusafisha kwa watu wazima unafunikwa chini ya mpango wa Illinois Medicaid, na huduma hiyo haipatikani katika majimbo mengine.
These are some of the services that are not covered by Medicaid, which includes non-prescription medications or supplements at the pharmacy, missed appointments, cosmetic surgery, and medical services provided outside of the US. We encourage you to always ask in advance whether the service you are going to use will be covered by your health insurance. Hizi ni huduma ambazo hazijashughulikiwa na Medicaid, ambayo ni pamoja na dawa za sizo za dawa au virutubisho kwenye duka la dawa, miadi iliyokosa, upasuaji wa mapambo na huduma za matibabu zinazotolewa nje ya Amerika, na himiza uulize mapema ikiwa huduma hiyo inayoenda kutumia itafunika na bima yako ya afya. Another important point to remember is that the amount that's covered depends on whether your doctor is in your health plan's network. Network doctors have agreed to charge a certain amount for their services. So, Medicaid is a way to get healthcare at a lower cost or sometimes at no cost to you. If you are not sure about whether a service you need is covered, I suggest calling the clinic or your case manager to check first before you make an appointment. Jambo lingine muhimu kukumbuka ni kwamba kiasi ambacho kimefunikwa kinategemea ikiwa daktari wako yuko kwenye mtandao wa mpango wako wa afya. Madaktari wa mtandao wamekubali kutoza kiasi fulani kwa huduma zao. Kwa hivyo, Medicaid ni njia ya kupata huduma ya afya kwa gharama ya chini au wakati mwingine bila gharama kwako. Ikiwa hauna uhakika kama huduma unayohitaji inafunikwa, ninashauri kupigia kliniki au msimamizi wako wa kesi kuangalia kwanza kabla ya kufanya miadi. Once you apply for your health insurance, you will receive an approval letter in the mail. Within 10 days of receiving the approval letter, you will receive a piece of paper that includes your recipient identification number. That is your medical card. Keep your RIN in a safe place because it is what you give providers and pharmacies when you need care. Soon after getting your medical card, you will receive an enrollment package in the mail. This will explain your health benefits and how to pick a primary care doctor and health plan. Utapokea barua ya idhini katika barua hiyo. Ndani ya siku 10 za kupokea barua ya idhini, utapokea karatasi ambao inajumuisha nambari yako ya kitambulisho cha mpokeaji. Inaitwa RIN. Hiyo ni kadi yako ya matibabu. Weka RIN yako mahali salama kwa sababu ndio unawapata watoa huduma na maduka ya dawa wakati unahitaji huduma. Mara tu baada ya kupata kadi yako ya matibabu, utapokea kifurushi cha uandikishaji kwa barua. Hii itaelezea faida zako za kiafya na jinsi ya kuchukua daktari wa huduma ya msingi na mpango wa afya. If you are not sure which letters to look out for, keep your eyes on DHS mark or HFS mark on the letter.
I suggest that you contact your case manager or medical case manager to help you choose or change your primary doctor and make an appointment when you are new to the system at the beginning until you are used to navigate by yourself. Ikiwa una uhakika ni barua gani za kuangalia, weka macho yako kwenye alama ya DHS au alama ya HFS kwenye barua. Ninashauri uwasiliane na msimamizi wako wa kesi au manager wa kesi ya matibabu kukusaidia kuchagua au kubadilisha daktari wako wa msingi kufanya miadi wakati wewe ni mpya kwa mfumo mwanzoni mpaka utatumiwa kusafiri na wewe mwenyewe. Sometimes they send you letters with certain requests or actions for you to take immediately, such as submission of additional documents. Especially when there is a deadline, you must act before the deadline. So please contact your case manager right after you receive mails or respond immediately to what letters indicate if you manage to understand. Wakati mwingine watakutumia barua zilizo na maombi au vitendo kadhaa kwako kuchukua mara moja kama vile kuwasilisha nyaraka za zaida. Hasa wakati kuna tarehe ya mwisho, lazima uchukue hatua kabla ya tarehe ya mwisho. Kwa hivyo, tafadhali wasiliana na msimamizi wako wa kesi mara tu baada ya kupokea barua au kujibu mara moja kwa barua gani zinaonyesha ikiwa umeweza kuelewa. Your health insurance ID card is your proof of insurance. You use it when you visit the doctor, hospital, or pharmacy. You will also need it when you call your insurance company with questions. It has your personal information, your insurer's name and contact number, your plan type, and any information necessary for you to submit claims. It is highly recommended to store your insurance card in a safe place, and you may want to keep a copy for your records. Kadi yako ya kitambulisho cha bima ya afya ni uthibitisho wako wa bima. Unaitumia unapotembelea daktari, hospitali au duka la dawa. Utahitaji pia wakati unapigia simu kwa kampuni yako ya bima na maswali. Inayo habari yako ya kibinafsi, jina la bima yako na nambari ya mawasiliano, aina ya mpango wako na habari yoyote muhimu wako kuwalisha claims. Unashauriwa sana kuhifadhi kadi yako ya bima mahali salama na unaweza kutaka kuweka nakala ya kumbukumbu zako. With Medicaid, you may have Meridian or Blue Cross Blue Shield Care or County Care plans, and your insurance card might look like these photos. They are all Medicaid managed health plans, but you will have to go to a provider who accepts your specific type of Medicaid insurance. Ukiwa na Medicaid, unaweza kuwa na huduma ya Meridian au Blue Cross Blue Shield ya Meridian au mipango ya County Care, na kadi yako ya bima inaweza kuonekana kama picha hizi. Yote ni mpango ya afya inayosimamiwa na Medicaid, lakini itabidi uende kwa mtoa huduma
ambaye anakubali aina yako maalum ya bima ya Medicaid. In order for Medicaid to cover your medical care, a doctor or another provider who participates in Medicaid must provide the medical services you use. But Medicaid doesn't reimburse doctors and other healthcare providers at the same rates as private insurance. So many practitioners do not see patients who have Medicaid as their only coverage. If you are enrolled in Medicaid, make sure to check in advance with any healthcare provider about whether they accept Medicaid patients. Ile Medicaid ifikie huduma yako ya matibabu, daktari au mtoa huduma mwingine ambaye anashiriki katika Medicaid lazima atoe huduma za matibabu unazotumia, lakini Medicaid hailipi madaktari na watoa huduma wengine wa afya kwa viwango sawa na bima ya kibinafsi. Kwa hivyo watendaji wengi hawaoni wagonjwa ambao wana Medicaid kama chanjo yako kama chanjo yao pekee. Ikiwa umejiandikisha katika Medicaid, hakikisha uangalie mapema na mtoa huduma yoyote ya afya kuhusu ikiwa wanakubali wagonjwa wa Medicaid. So, depending on your plans, the amount of times doctors can see you is limited. For instance, you might be allowed to receive a dental cleaning service only once in 6 months, and you might get charged extra if you accidentally make an appointment within that time frame. So please check with your clinic whether your appointment charges would be covered by your health insurance. Pia kulingana na mpango yako, idadi ya mara ambayo madaktari wanawezi kuona wewe ni mdogo. Kwa mfano, unawezi kuruhusiwa kupokea huduma ya kusafisha meno mara moja tu katika miezi 6, na unaweza kulipishwa zaidi ikiwa kwa bahati mbaya unapangwa miadi ndani ya wakati huu. Kwa hivyo tafadhali wasiliana na kliniki yako ikiwa malipo yako ya miadi yangegharimiwa na bima yako ya afya. After your appointment, you will be receiving medical bills. Here is one important thing you must know. If you see a high cost and the bill does not indicate that the insurance was charged, that might mean that your insurance is not active. Usually on the medical bills you receive, you can see how much your health insurance covers and how much you have to pay. If the amount due is less than the total charges and you see some minus amount, that is likely the proof that your health insurance is charged. Baada ya uteuzi wako, utakuwa unapokea bill za matibabu. Hapa kuna jambo moja muhimu lazima ujue. Ukiona gharama kubwa na bill haionyeshi kuwa bima ilatozwa, hiyo unawezi kumaanisha kuwa bima yako haifanyi kazi. Kawaida kwenye bill za matibabu unazopokea unawezi kuona ni kiasi gani bima yako ya afya inashughulikia na ni kiasi gani unapaswa kulipa. Ikiwa kiasi kinachostahili ni chini ya jumla ya ada na unaona kiasi kidogo, hiyo ni ushahidi
kuwa bima yako ya afya imetozwa. Here is a sample medical bill. On the picture, look at the 3 columns with 3 red captions. From the left, they are in the order of total cost of visit, total amount your insurance covers, and the total amount you owe. If you see minus amount on your bill, that is likely to be the amount that your health insurance covered. If you don't see any amount deducted from the total amount, it is highly likely that your appointment was not covered by your health insurance. In that case, please contact your case manager or call directly your health insurance company. Hapa kuna sampuli ya masuala ya matibabu. Kwenye picha angalia nguzo 3 na manukuu matatu nyekundu. Kutoka kushoto ziko katika mpangilio wa gharama ya jumla ya ziara, jumla ya bima yako inashughulikia na jumla ya deni unayodaiwa. Ikiwa utaona kiwango cha chini kwenye bili yako, hiyo inaweza kuwa kiasi ambacho bima yako ya afya ilifunikwa. Ikiwa hauoni kiasi chochote kilichokatwa kutoka kwa jumla, kuna uwezekano mkubwa kwamba miadi yako haikufunikwa na bima yako ya afya. Katika hivyo, tafadhali wasiliana na msimamizi wako wa kesi au piga simu moja kwa moja bima yako ya afya. To keep getting your health care, you are asked to renew your Medicaid coverage every year. It is a simple process just to make sure you are still qualified to receive benefits. You may also know this annual renewal as redetermination. Ile kuendelea kupata huduma yako ya afya unayoulizwa kushughulikia chanzo yako ya Medicaid kila mwaka. Ni mchakato rahisi tu kuhakikisha kuwa bado unastahiki kupata faida. Unaweza pia kujua upya huu wa kila mwaka kama upangaji upya. When it's your time for renewal, the Department of Healthcare and Family Services will be sending you a letter with details. Tazama sanduku lako la barua wakati wako ni wa kufanya upya. Idara ya huduma ya afya na huduma za familia itakuwa ikutumie barua hilo iliyo na maelezo. If your insurance card is lost or stolen, you must call your health insurance company immediately or contact your case manager to help you call your insurance company to report the lost card and renew it. Ikiwa kadi yako ya bima imepotea au imeibiwa, lazima upigie bima yako ya afya mara moja au uwasiliane na msimamizi wako wa kesi kukusaidia kupiga kampuni yako ya bima kuripoti kadi iliyopotea na kuisashisha. If you lose your health insurance due to some reasons including unemployment, there are some alternatives. For instance, you may be eligible for Medicaid if you have had a large decrease in monthly income. You might also be eligible to take on your spouse or partner's plan. As part of the Affordable Care Act, adult children up to age 26 are eligible for coverage under a parent's plan. Young adults 25 and under
who may have lost employer-sponsored health insurance may want to look into coverage under a parent's plan. Either way, please contact your case manager first to discuss the alternatives. Ikiwa unapoteza bima yako ya afya kwa sababu zingine pamoja na ukosefu wa ajira, kuna njia zingine. Kwa mfano, unawezi kustaki Medicaid ikiwa umepungua sana kwa mapato ya kila mwezi. Unawezi pia kustahiki kuchukua mpango wa mwezi wako au mwenzi wako kama sehemu ya sheria ya huduma ya bei nafuu. Watoto wazima hadi umri wa miaka 26 wanastahiki kufunikwa chini ya mpango wa mzazi. Vijana wazima miaka 25 na chini ambao wanaweza kupoteza bima ya afya inayodhaminiwa na mwajiri wanaweza kutaka kuangalia chanjo chini ya mpango wa mzazi. Kwa njia yoyote, tafadhali wasiliane na msimamizi wako wa kesi kwanza kujadili njia mbadala. You might have more questions as you utilize your medical services. Navigating the health system here can be very hard. Most of the time, when you want to change the information you gave your health insurance or change how you use your health insurance, you are required to call the health insurance company by yourself. You might want to ask for your case manager to help you make a call as a third party, such as interpreter can be on the phone call with you. Unawezi kuwa na maswali zaidi unapotumia huduma za matibabu. Kubadilisha mfumo wa afya hapa inawezi kuwa ngumu. Mara nyingi wakati unataka kubadilisha habari uliopeana bima yako ya afya au kubadilisha jinsi unavyotumia bima yako ya afya, unahitajika kuita bima ya afya na wewe mwenyewe. Unaweza kutaka kuuliza msimamizi wako wa kesi kukusaidia kupiga simu kama mtu wa tatu, kama vile mkalimani anaweza kuwa kwenye simu na wewe. Most common situations that come up among our clients include when you want to switch plans or your primary care physicians, or when you need to report a change in income or assets, or when you need to report a change in the number of people living in the house or a change of address. Remember, you must attend the call and you would be asked for your name, birthday, social security number, your insurance ID, and your home address. Hali za kawaida ambazo huja kati ya wateja wetu wa Refugee One ni pamoja na wakati unataka kubadilisha mpango au madaktari wako wa huduma ya msingi, au unahitajika kuripoti mabadiliko ya mapato au mali, mabadiliko katika idadi ya watu wanaishi nyumbani, mabadiliko ya anwani. Kumbuka lazima uhudhurie simu hiyo na utaulizwa jina lako, tarehe za kuzaliwa, nambari ya hifadhi ya jamii, kitambulisho cha bima na anwani yako ya nyumbani. Thank you for viewing this presentation as part of the Refugee One Wellness Program Virtual Psychoeducation Series. Asante kwa kutazama maada hii
kama sehemu ya mfuatano wa programu ya ustawi, mfululizo wa elimu ya kisaikolojia kutoka Refugee One. For more videos like this one, please visit our YouTube channel or email us at the address provided on your screen. Have a great day. Kwa video zaidi kama hii, tafadhali tembelea kituo chetu cha YouTube au tutumie barua pepe kwa anwani iliyotolewa kwenye skrini yako, na uwe na siku njema.